Hari ini kita membahas satu kalimat di dalam pengakuan iman rasuli. Today we're going to meditate on a sentence in the Niceno-Constantinopolitan Creed. In the Apostles' Creed, di dalam pengakuan iman rasuli, yaitu the Holy Catholic Church and the Fellowships of the Saints. Gereja yang kudus dan dan persekutuan orang kudus. And so we're going to look at the sentence, the Holy Catholic Church and the Fellowship of the Saints. Mari kita terlebih dahulu membuka satu bagian dari kitab suci. Let us open Ephesians chapter 3 verse 14 to 19. Efesus pasal yang ketiga ayat 14 sampai 19. Efesus pasal yang ketiga ayat 14 sampai 19. Ephesians chapter 3 14 to 19, and I will read this passage for everyone here. For this reason, I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, that according to the riches of his glory, he may grant you, the plural you, to be strengthened with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts, plural your hearts, through faith, that you, all of you, being rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Mari kita sama-sama duduk kepala, let us bow down our head and let us pray. Father, we come to your presence, Lord, to give our life that you may fill it with your presence and your word, Lord. Lord, we pray that as you have shaped so many saints and Christians long time ago, Lord, through the fellowship with your saints every Sunday, we pray that the same thing also happening within our church now, Lord. We pray that you will once again rebuke us, strengthen us, and remind us and shape us with your word, that we may become more like Jesus Christ, and together we may know the depth, the length, the height, and the width of your divine love in Christ. Thank you, Lord. Please bless your servant who would share your truth today, and also please bless every one of us, every one of the congregations here that have gathered to hear your word. In the precious name of Jesus Christ, our Lord and Savior, we pray. Amen. Amen. Right, sekarang kita akan sama-sama memikirkan apa sih yang dimaksud dengan the Holy Catholic and Communion or the Fellowship of the Saints. And so today we're going to meditate, what does it mean, the Holy Catholic Church and the Fellowship of the Saints? Pertama-tama, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada waktu kita mau coba memahami bagian ini, firstly, when we're trying to look and dissect this passage, yang dimaksud dengan the Holy Catholic Church, what it is meant by the Holy Catholic Church, atau gereja yang kudus dan ini bukan merupakan satu gambaran tentang kondisi yang real hari demi hari. So this is not actually a reflection of what is real in the day to day. Jadi pengakuan iman rasuli pada waktu bicara tentang yang namanya gereja, bahwa gereja itu adalah gereja yang kudus dan gereja yang universal atau Catholic. So when the Apostles' Creed is talking about the Catholic Church, it's talking about the universal church. Ini merupakan satu posisi gereja di mata Tuhan sendiri. This is talking about the position of the church in the eyes of God. Ya, gereja itu punya begitu banyak kelemahan. So yes, of course, the church has lots of weaknesses. Gereja itu mungkin punya begitu banyak skandal di dalam dirinya. The church may have lots of scandals within it. Gereja lokal itu punya begitu banyak permasalahan. The local church may have lots of problems. Dan gereja lokal itu punya, katakanlah, perbedaan-perbedaan satu sama lain. And the local church may have differences between one another. Tetapi sekali lagi di mata Allah, maka semua orang percaya, semua umat tebusan yang disebut sebagai gereja, itu mereka dilihat sebagai gereja yang kudus dan universal secara posisi di mata Allah. But then, all believers, every single one of the believers who have been saved by grace through faith, we're all seen as part of this one universal church. Tetapi, meskipun kita mengerti bahwa the Holy Catholic, in this case adalah maksudnya universal church and communion of the saints, itu merupakan satu hal yang dilihat dan dievaluasi oleh Allah sendiri.
However, when we see that this holy Catholic Church and the communion of saints is something which is evaluated by God himself, Tetapi penghayatan dari pengakuan iman tersebut bahwa gereja adalah gereja yang kudus dan universal dan kita semua ada di dalam satu fellowship, itu harus dihidupi justru melalui gereja lokal yang penuh dengan kelemahan itu tadi. but then we must understand that to live out this understanding of the universal church is actually through the local church, even though it is flawed. Kita hari ini akan coba sama-sama membahas tentang pentingnya gereja, And so today we'll try to explore the importance of the church, khususnya gereja lokal itu di dalam 3 poin. in particular the importance of the local church within 3 points. Kita akan coba memikirkan sebetulnya yang pertama, apa sih yang orang tuh pikirkan tentang gereja? So firstly, we think, what is it that people usually think about church? Yang kedua, kita akan coba pikirkan apa yang Tuhan Yesus itu juga kemudian pikirkan tentang yang namanya gereja lokal. And the second is, what does Jesus actually think about the church, which is the local church? Dan yang ketiga, kita akan sama-sama memikirkan kenapa ya saya harus bergabung dan punya komitmen di dalam gereja lokal. And third is, why should I join and have commitment to a local church? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, pada waktu kita melihat yang namanya the holy, gereja yang kudus dan gereja yang kudus dan universal, So when we actually look at the holy church, the holy universal church, atau Holy and Catholic Church, Katolik bukan di dalam arti gereja Roman Catholic, tapi Catholic in the sense universal church. and when we think about the holy Catholic church, not meaning the Roman Catholic church, but the Catholic church as in the universal church, Ini adalah satu pengakuan bahwa ini adalah destiny daripada gereja. Gereja akan menjadi suci dan akan menjadi universal. this is a declaration that the church will become holy and will become universal. Tetapi penghayatan akan kalimat tersebut sekali lagi itu harus dihidupi di dalam pergumulan melalui gereja lokal yang penuh dengan kelemahan. But once again, this understanding of the universal church needs to be lived out through the local church. Melalui kita ada di dalam local church, maka kita akan pelan-pelan diproses untuk kita menjadi holy dan juga menjadi universal dan mengalami keindahan di dalam communion of the saints. So as through our local church, that is when we're going to become that universal church and grow and experience that. with one Oke, another. kita masuk ke dalam poin yang pertama. So let us enter into the first point. Oke, kita akan coba sama-sama pikirkan apa sih yang orang itu biasa gumulkan pada waktu mereka mendengar tentang yang namanya gereja. So firstly is, what do we often think about when people think about the church? Ya. Yang pertama-tama, slide berikutnya. So firstly, Nah, banyak orang khususnya di dalam zaman kita itu punya kayak semacam satu perasaan bahwa yang namanya gereja lokal itu nggak penting. so particularly in our day and age, people have an understanding that the church, particularly the local church, is not important. Deep inside, di dalam hati yang paling dalam itu ada kayak semacam satu mitos bahwa yang namanya perkumpulan sesama orang percaya di hari Minggu pagi itu nggak penting. There is something very deep within the ethos of society that, gathering together with other believers on a Sunday is not something that's important. Ya, meskipun kadang-kadang orang itu bisa kayak semacam punya kadang-kadang kesadaran, iya sebetulnya tetap gereja itu ada bagian-bagian yang mereka memang perlu, memang keberadaan gereja itu diperlukan. But, even though people do understand that, yes, maybe there's some parts that church is still needed. Seperti contoh, kita lihat coba slide berikutnya. So, for example, as we'll look at this next slide, Nah, meskipun kadang-kadang di dalam our secular culture itu orang udah percaya gereja itu nggak penting sama sekali. so even though in our secular culture people think that church is not important at all, Tapi, di dalam detail-detail kehidupan tertentu, di dalam pos-pos kehidupan tertentu, kadang-kadang kita kembali diingatkan, iya sih ada peran gereja yang sangat indah di sana. but then, in maybe the little details of life, we may look back and like, oh yeah, there is some beauty to church. Oke, anak-anak, sekarang dengarkan ya. Kalau kamu itu ada di dalam sekolah Kristen, So children, now listen up. Maybe if you go to a Christian school, berarti orang tuamu itu udah terima surat dari gereja menyatakan bahwa memang kamu adalah anggota gereja ini. so usually your parents are part of a church and they say you are now members of a church. Jadi kalau kita mau kirim anak kita ke sekolah Kristen, then yang namanya gereja itu mendadak jadi penting gitu. So, if you send our children to a Christian school, then going to church is something which should automatically be important. Atau yang kedua, pada waktu kita misalnya mau menikah, Yeah, or for example, if we want to get married, orang yang paling sekuler sekalipun itu akan melihat bahwa pernikahan ini di dalam gereja itu merupakan satu keindahan. so even the most secular of people will say that if you get married within a church, that's something that's really beautiful. Karena pada waktu orang tuh menikah di gereja, maka ada kayak semacam satu story yang dimainkan ulang di dalam kebaktian pernikahan.
Because when someone gets married within a church, it's something that's played out beautifully within that wedding service. Biasa kalau di dalam pernikahan di gereja itu yang akan tunggu di depan itu adalah the bridegroom. Because usually when you get married within a church, the person who's waiting at the front is the bridegroom. Di hadapan pendeta. That's and in front of the pastor. Lalu setelah bridegroomnya berdiri, maka kita jemaat semua akhirnya duduk dengan tenang sambil menunggu kapan the bride itu akan datang, kapan mempelai wanita akan datang. So as the bridegroom is standing at the front and all of us, the guests are just sitting down and we're waiting for when it is that the bride will come. Lalu akhirnya pada waktu musik dimainkan, canon in D major, minor, And so when the music is being played like canon in D minor. Lalu mempelai wanita akan datang dengan jubah yang sangat panjang putih dan sangat cantik. And then the bride will come in her white flowing dress and she looks beautiful. In most cases maka adalah mempelai wanita yang mungkin mencucurkan air mata karena terharu. And in most instances the bridegroom may shed a few tears. In a rare cases mungkin adalah mempelai pria yang menangis karena saking terharunya juga. Oh, sorry. Or some rare cases the bridegroom will shed a few tears. Well, saudara, dan itu merupakan satu hal yang sangat indah even to the secular culture. And even that is something that's beautiful to the secular culture. Tapi adegan pernikahan yang terjadi di dalam gereja itu sebenarnya merupakan satu refleksi dari apa yang kita tuh baca di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa. But the marriage that we see playing out here is actually a reflection of the original marriage scene in Genesis 2. Adam diciptakan terlebih dahulu di hadapan Tuhan, baru setelah itu Tuhan mengambil Hawa dan menyatukan dengan Adam. So Adam was created by God in the presence of God, and then afterwards Eve was created from Adam. Well, ya, jadi selain ke sekolah Kristen dan juga selain sekolah Kristen, maka pernikahan itu perlu yang namanya gereja. So other than a Christian school, then a marriage needs the church. Terus apa lagi? And then what else? Apa lagi ya? Setelah kirimkan ke sekolah lalu kemudian menikah. Well, yang ketiga juga adalah khususnya pada waktu liburan. We need a picnic. And so what else? After weddings and schools, I guess we need a picnic. Nah, puji Tuhan kalau pas hari itu di gereja ada piknik, itu penting sekali. And praise God if during that time we have a picnic. That's so important. Oke, lalu setelah kirim anak ke sekolah Kristen, lalu menikah, lalu juga piknik waktu liburan. And then, after you send your kids to a Christian school, you have a marriage, and then you have a church picnic. Lalu apa lagi yang paling penting? Then after that, what is the most important? Iya, waktu ada kerabat kita yang meninggal, itu gereja tuh penting gitu. So, when there's a congregant that passes away, then the church is very important. Perlu ada kebaktian penghiburan, perlu ada banyak hal pada waktu ada anggota famili kita meninggal. So, there's a funeral, and there's lots of important processes when a member of our family passes away. Tapi pertanyaannya apakah selain dari misalnya keempat event ini, itu kita di dalam hati kita yang paling dalam itu memperlakukan gereja sebagai satu hal yang berharga. But then apart from these 4 events, we need in our hearts to see that the church is something that's important. Nah, sekali lagi di dalam kultur kita yang semakin lama semakin sekuler, maka kehadiran gereja yang kelihatannya sederhana. Setiap hari minggu pagi kumpul satu tempat lalu beribadah. In our increasingly secular culture, we kind of just see this church as something that we come and congregate every Sunday morning. Itu dianggap betul-betul tidak penting dan tidak signifikan. That's not considered as something important or significant. Lebih penting mana? Gereja di hari Minggu atau kamu bisa les balet atau maraton 10 km, maraton 42 km misalnya. What's seen as more important, going to church on a Sunday morning or maybe going for a marathon training run or ballet lessons. Apa pentingnya berkumpul setiap hari Minggu kalau saya bisa do the gereja online? What's the importance of coming to church on a Sunday morning if I can do church online? Saudara, kita mesti melihat bahwa kultur kita itu berusaha untuk membuat kita melihat gereja itu tidak penting. So we need to see that our current culture tries to make us see that church is not important. Kenapa ya orang bisa berpikir bahwa gereja itu tidak penting, berkumpul di hari Minggu tidak penting? Why is it that people can see that gathering at church on a Sunday morning is not important? Yang pertama-tama, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, So firstly, brothers and sisters and children, mungkin karena di dalam diri kita tuh terlalu banyak punya agenda-agenda pribadi. but we see that in our own lives we may have lots of different agendas. Mungkin selama ini kita hanya terpreoccupied dengan yang namanya me, my career, my study, and my success, and my money. So that we are preoccupied with me, my success, my career, and my money. Lalu kalau kita menempatkan itu di dalam level yang paling tinggi, lalu ngapain minggu pagi mesti repot-repot pergi ke satu tempat dan
dengerin satu orang ngomong panjang lebar. Gitu. And then if we take this to a higher level and said, why should I give up my Sunday morning to go to this place and hear someone preach? Yang tidak ada hubungannya mungkin dengan kebutuhan agenda pribadi saya. That has nothing to do with my own life's agenda. Kita mungkin terlalu banyak agenda sehingga kita menganggap kebaktian hari Minggu atau semua aktivitas gereja itu irrelevant dengan hidup kita. Yeah, we have so many agendas that we may see church and all the other things to do with church is irrelevant to our lives. Tapi mungkin yang kedua, kenapa kita kadang-kadang pikir gereja itu tidak penting, itu mungkin karena saya punya ekspektasi yang salah tentang iman Kristen. And sometimes we don't want to come to church because we have incorrect expectations of Christianity. Jangan-jangan kita tuh pada waktu mau jadi orang Kristen, terus kita misalnya ada di dalam gereja, kita expect ini pendeta tuh udah kayak yang namanya motivational speaker tuh. So maybe when we come to church, we have the expectation that when we come to church, the preacher is like a motivational speaker. Yang bisa kemudian memboost our confidence dan kasih semangat di tengah semua kesulitan kita. That maybe boost our confidence and give us hope within the difficult trials in our lives. And maybe juga kasih kayak cerita-cerita yang sangat inspiring dan juga sangat-sangat maybe menghibur dan juga lucu. And maybe we can give some, inspiring or possibly funny anecdotes. Mungkin kita punya pengharapan bahwa yang namanya ke gereja itu adalah satu hal yang harusnya praktikal dan juga harusnya merupakan just light bite dan penuh dengan inspiring stories. Or maybe we think that going to church should just be practical and filled with inspiring stories. Kalau saya punya ekspektasi seperti itu, lalu apa pentingnya misalnya di gereja itu khotbah tentang Allah Tritunggal? Misalnya. So if I have those expectations about church, then why do I see it as important as hearing sermons about, the Trinity? Atau misalnya tentang bahwa Yesus Kristus itu punya dua hakikat, two natures of Jesus Christ. Or the theology that Jesus Christ has two natures. Atau hal-hal yang lain lagi. Or other factors. Alasan yang kedua, karena mungkin saya punya pengharapan yang salah tentang apa itu kekristenan. Or the second thing is maybe I have unreached expectations of what Christianity should be. Karena mungkin saya kurang pikir terlalu dalam tentang apa itu sebetulnya iman Kristen. Because I haven't thought deeply about what it is to have Christian faith. Lalu hal yang ketiga, And thirdly, saya mungkin menjadi orang yang sangat-sangat reluctant datang ke gereja hari Minggu atau di dalam ibadah-ibadah yang lain. Karena apa? Karena mungkin saya karena saya belum pikir terlalu dalam tentang pertanyaan-pertanyaan besar di dalam hidup ini. or maybe reluctant to come to church because I haven't actually thought very deeply about the big questions of life. Karena kebutuhan kita tuh kebutuhan yang praktikal, yang di dalam level yang superficial. Jadi kita tuh gak pikir, apa sih pentingnya omongan tentang Tuhan Yesus dan segala macam itu dalam hidup saya. Because our current needs are just practical, so they're very superficial, so we actually haven't really thought deeply about why we need Christ. Saya percaya orang yang pikir semakin dalam semakin melihat realita hidup, itu akan pelan-pelan lihat bahwa saya perlu satu kebenaran yang itu berasal dari Tuhan untuk membuat saya mengerti sebetulnya apa sih hidup itu. But then I believe that if someone actually thinks deeply about their life, then they realize that they actually need Christ to think about what it is the meaning of life. Saya ambil contoh satu slide yang berikutnya. So I'll show the next slide. Siapa pernah dengar yang namanya, anak-anak sekalian, siapa pernah dengar yang namanya The Myth of Sisyphus? And so everyone, including the children, who's heard of the myth of Sisyphus? Ada yang pernah? Yang suka baca Greek mythology? Percy Jackson? Any Sisyphus in Percy Jackson? So anyone's heard about this? Those who might read Percy Jackson? Oke, Sisyphus itu adalah satu tokoh mitologi Yunani yang dia akhirnya dikutuk oleh para dewa untuk dia mengangkat batu tuh ke satu puncak gunung, lalu akhirnya batunya jatuh ke bawah. Oh, so Sisyphus is a character in Greek mythology who'd been cursed by a god to have to push up the stone up a mountain and then it will just drop back down. Lalu Sisyphus harus ambil batu itu lagi, lalu naikin lagi ke atas, begitu terus selama-lamanya. Itu kutukan yang dialami oleh Sisyphus. And then so Sisyphus, when it falls back down, he must push the stone back up and down again it falls, and he's cursed to do that for all eternity. Kalau kamu adalah Sisyphus, betapa boringnya hidup seperti itu. If you were Sisyphus, how boring would that life be? Nah, di abad ke-20 ada satu filsuf Prancis yang namanya Albert Camus. So there's a French philosopher named Albert Camus. Dan dia mengatakan bahwa dia bukan orang Kristen dan dia tidak percaya bahwa ada Allah di atas dunia ini. And so he's not a Christian, so he doesn't believe that there is a God in charge of the universe. Dia percaya bahwa yang namanya hidup itu adalah satu kecelakaan saja di dalam dunia ini.
And he thinks that kind of life is this random chaos in this world today. Dan dia mengatakan bahwa yang namanya hidup kita itu persis seperti Sisyphus. And he said that our life itself is exactly like Sisyphus. Saudara hidup dari tomorrow ya, besok ya. I love Monday. Aduh, ke kantor lagi, ketik lagi, kerjain semua itu lagi, telepon customer lagi dan seterusnya. You know, so for example, like tomorrow you can say, oh, I love Mondays. You go to work, you call customers, you type on your computers again and again. Lalu Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat, Sabtu. And then you just kind of wait until Friday and then it's Saturday. Lalu Minggu. Then it's Sunday. Lah, ketemu preacher itu the only preacher in that church, misalnya gitu. And then you meet the preacher on Sunday, the only preacher at that church on Sunday. Terus satu ulang lagi minggu berikutnya. And then you repeat the next week. Lalu Albert Camus itu mengatakan bahwa hidup kita itu kayak Sisyphus. And then Albert Camus says that our life is just like Sisyphus. It's just meaningless. Itu cuma putar-putar, angkat batu turun, kita angkat lagi, turun lagi, angkat lagi. Itu sampai akhirnya kita mati. You know, life is meaningless. You just push that stone up and down it goes, and up and down it goes, and until you die. Dan dia mengatakan bahwa satu-satunya pengharapan untuk orang yang ada dalam posisi, kita semua maksudnya, ada di dalam kehidupan seperti Sisyphus itu adalah, And he said that the one hope in this life that we have in our positions is Sisyphus. you have to imagine Sisyphus itu happy mengerjakan itu semua. That's your only hope. He says that your only hope is that you have to just imagine that Sisyphus is happy doing all of this. Jadi Albert Camus itu mengatakan kita semua adalah Sisyphus. So Albert Camus says, we are all Sisyphus. Kalau saya boleh tambahkan, kita mungkin hidup kita ini lebih berat dari Sisyphus. And in a way, may I even add that our own lives may even be heavier than Sisyphus. Karena apa? And why? Karena ada inflasi, saudara. And because of Batu kita- inflation. Batu kita tambah lama tambah besar. Tiap kali naik lebih gede lagi. Because of inflation, our rock gets heavier each time it goes up and comes down. Nah kalau kita tuh dengerin Sisyphus lagi, si Albert Camus, maka dia mengatakan, kalau saudara tanya kepada Albert Camus, gimana ya saya harus hidup seperti ini? So if you actually ask Albert Camus, how is it that I should live my life? Dia akan mengatakan, just embrace your rock and be happy. He will just say, just embrace your rock and be happy. Saudara waktu dengar ceritanya Sisyphus ya, saudara rasa relate nggak? So when you hear the story of Sisyphus, can you relate? Gua banget ya. You'd be like, oh yeah, maybe it's me. Saudara ini adalah apa yang orang lain tuh pikir secara dalam tentang kehidupan manusia. This is actually what someone who has thought deeply thinks about life. Nah, kalau kita semua itu sudah pikir, kita sudah tahu orang itu punya konsep kayak gini tuh, bahwa hidup manusia itu kayak Sisyphus gelundungin batu, angkat batu terus bolak-balik. And if we all really understand that life really is just like Sisyphus, you push up this rock and down it goes again. Pertanyaannya adalah, saudara rela punya hidup kayak gini? The question is like, are you okay with this sort of life? Saudara rasa cukup kalau saudara cuma disuruh bilang, you have to be happy with your rock, gitu. Good luck to you. Would you feel fulfilled if someone said, you just have to be happy with your rock and good luck to you? Saya waktu denger ini ya, Sisyphus kemarin di YouTube itu, saya langsung, aduh ya ampun, kasihan sekali orang yang disuruh happy untuk angkat batu itu berkali-kali sampai akhirnya dia cuma tunggu mati. And then when I heard the story of Sisyphus on YouTube, I thought, what a poor, pitiful man who is Sisyphus and is just asked to be happy with the rock that they have in life. Tapi kalau bukan Sisyphus, lalu apa alternatifnya? But if it is not Sisyphus, then what is the alternative? Apa ada yang namanya meaning of life yang jauh lebih dalam ketimbang angkat batu itu? What is the meaning of life beyond picking up that rock? Ya, saudara, ada kehidupan yang jauh lebih indah yang kita bisa mengerti yang berlainan dengan metafor Sisyphus dengan batunya itu. But then there is actually a life that is so much more beautiful and more abundant than the metaphor of Sisyphus and his rock. Dan perspektif yang baru itu hanya bisa diberikan di dalam perspektif kekristenan. And this new perspective can only be given through the perspective of Christianity. Karena di dalam kekristenan itu ada Allah yang menciptakan dunia dan dia mengasihi dunia ini. Dan dia menciptakan kita. Because within Christianity there is a God who has created the world and who has loved us and loved his creation. Dan Allah itu adalah Allah yang akhirnya dia sendiri hadir di dalam dunia, di dalam seluruh penderitaan kita, bahkan mati untuk kita di atas kayu salib. And this God, he was willing to come down into his creation and even then die on the cross. Jadi kita tuh bukan Sisyphus di dalam dunia ini menurut kacamata iman Kristen. And so we are not Sisyphus in this world if we look through the eyes of Christianity. Hidup kita tuh
punya arti, punya nilai karena kita diciptakan dan juga dibeli oleh Allah dengan darahnya. Our lives has beauty and meaning because we have been bought with the blood of Christ. Even kayak penderitaan kita di dalam dunia itu bukan penderitaan yang sia-sia seperti gelundungin batu tadi itu, angkat batu. You know, even our own sufferings are not meaningless like Sisyphus with his rock. Ada purpose yang kita, ada tujuan yang kita tuh bisa terima waktu kita tuh menjadi milik Allah. Gitu. You know, there is a purpose and a goal that we receive when we become God's child. Nah, saudara, waktu kita ini ya mulai pikir kayak lebih dalam tentang dunia ini, kita baru melihat iman Kristen itu kasih satu alternatif kehidupan yang jauh lebih indah dari apa yang orang itu pernah tawarkan di dalam secular culture misalnya. When we start to think deeply, actually the view of the meaning of life that Christianity gives is so much more beautiful than the secular alternative. Ya, tanpa yang namanya firman Tuhan, tanpa yang namanya gereja, maka kita akan memberikan diri kita tuh dibentuk oleh this secular culture. Kita akan menjadi Sisyphus yang kita cuma akan menggulingkan kehidupan kita sampai kita tunggu mati doang. You know, without the word of God and the perspective of Christianity and the church, we are all just going to be Sisyphus with his rock going up and down. Kenapa orang tuh sering kali pikir gereja nggak penting? Why is it that often people think that the church is not important? Ya, pertama karena kita mungkin terlalu banyak agenda pribadi. Firstly, it's maybe we have lots of alternative agendas. Yang kedua juga karena kita terlalu kita punya gini ya, false expectation tentang kekristenan sebagai satu motivational speech. And secondly is that we have false expectations of church just being a motivational speech. Yang ketiga mungkin kita nggak terlalu bergumul dengan masalah-masalah besar di dalam hidup ini. And thirdly, maybe we have not wrestled with the big and important questions in life. Terus kemudian yang keempat, ya jangan-jangan kita itu sedang menghidupi kehidupan yang penuh dengan dosa. Jadi kita definitely nggak tertarik tentang yang namanya hal-hal rohani dan juga kekudusan. And fourthly, maybe we live a life of sins that we are not drawn to spiritual and righteous things. Oke, kenapa? Apa sih orang biasa pikirkan tentang gereja? Pertama ya, gereja itu nggak penting. So firstly, we might think, is why is church not important? Tapi kemudian yang kedua, selain biasa orang pikir gereja itu nggak penting, yang kedua adalah, And so secondly, why people might not think church is important. Next slide please. Oke, sebelum next slide, ini satu lagi, saya lupa slide saya sendiri. I say, oh, sorry, this is not the right slide. I may have forgotten to put the right slide in. Nah, saya mau kasih satu contoh ya. So I'll give an example. Kalau saudara ini ya, kalau saudara itu rasa bahwa yang namanya kekristenan, gereja, and all this churchy stuff, itu hanya satu hal yang tidak relevan. So if you feel that all this Christianity and churchy stuff is not relevant, satu hal yang mungkin sangat menolong kita itu adalah waktu kita tuh mau coba dengerin apa sih yang orang lain itu pikirkan tentang kekristenan ketika mereka menjadi Kristen. so maybe it's really important for us to listen to people who were not Christians and then what made them change to Christianity. Ternyata ada loh orang-orang sekuler, orang-orang ateis yang mereka memilih menjadi Kristen setelah mereka membandingkan antara sekularisme, ateisme dengan kekristenan. So there are actually people out there who compared secularism and Christianity and chose to become Christian. Ada loh this Hindu priest yang akhirnya dia memutuskan untuk menjadi Kristen karena dia menemukan jawaban di dalam kekristenan yang dia tidak terima di dalam sistem yang dia percaya. And there was a Hindu priest who became a Christian because he found the answers to his questions that he could not find in his previous religion. Ada loh very devout Muslim seperti Nabil Qureshi yang akhirnya dia memutuskan menjadi Kristen karena dia melihat keindahan kehidupan dari Yesus Kristus. And then there was like a very devout Muslim, Nabil Qureshi, who then became a Christian as he found the beauty of life within Jesus Christ. Jangan-jangan kekristenan itu jauh lebih dalam dan juga jauh lebih indah dari apa yang kita mungkin selama ini pikirkan. So maybe within Jesus Christ, Christianity, life is so much more beautiful and deeper than we have ever thought. Saudara, ini adalah beberapa hal yang dimana biasa orang itu pikirkan. Gereja tuh kadang-kadang seringkali orang nggak anggap penting sama sekali. And you know, sometimes we see people don't consider church as important at all. Tapi kalau kita mau lebih belajar, kita akan dibantu untuk melihat keindahan dan juga kelimpahan dari kekristenan. But we want to really learn, we can see the beauty and the abundance within Christianity. Lalu kemudian berikutnya masih dalam poin yang pertama yang besar. And so we entered the first point. Selain gereja itu nggak penting, kadang-kadang yang berikutnya orang juga pikir bahwa ya gereja itu menyakitkan. And you know, people might think that church is not important because church hurts. Church is not important. It's not important, dan yang kedua it hurts. So first, it's not important. Secondly, is that it hurts. Bukankah misalnya waktu kita mendengarkan khotbah itu bisa kadang-kadang berbunyi sangat indah dan penuh dengan kisah-kisah yang sangat menarik.
You know, so when we sometimes sermon, we sometimes talk about passages that are really beautiful. Tapi bukankah pada waktu kita melihat realita kehidupan satu sama lain, kita mungkin akan menemukan ada banyak luka dan juga ada banyak kekecewaan, banyak air mata. But we actually look at the reality of life, lots of disappointment and lots of tears. Ya, saya mau ajak kita masuk ke slide yang berikutnya. So I'll invite us to go to the subsequent slide. Kekristenan itu mengatakan bahwa kita tuh diterima Allah bukan karena kita sempurna, tapi karena kita menerima anugerah. Christianity says that we're accepted by Christ not because of anything we've done, but because of grace. Bahkan kita bisa menerima anugerah pun, kemampuan kita bisa menerima anugerah keselamatan, itu pun juga anugerah. The fact that we can receive grace or salvation, that in itself is grace. Jadi, theologian itu mengatakan, I think dari sejak itu, ancient church mengatakan, hey, yang namanya gereja itu lebih mirip kayak rumah sakit. So actually ancient theologians used to talk about church being more like a hospital. Di mana ada begitu banyak orang luka, ada begitu banyak itu ya, smelly dan juga messy stuff yang terjadi di sana, ketimbang seperti misalnya kayak art gallery, di mana a lot of Greek statues yang sangat-sangat sempurna. Yeah, where it's like more like a church is more like a hospital where you have lots of hurting, wounded, smelly people, which contrasts to that, you know, being in an art gallery. Tapi bukankah pada waktu kita akhirnya belajar untuk menerima, ya memang gereja lokal itu tidak sempurna. But when we're willing to accept that, yes, the local church is not perfect. Orang-orangnya mungkin menyakitkan dan juga menyebalkan, hurting and annoying. You know, and people within the church may hurt us or even annoying. Tapi bukankah itu yang menjadi kabar sukacita tentang Injil Yesus Kristus bahwa Dia mengasihi orang berdosa itu? Bukankah itu yang sebenarnya kabar sukacita yang kita rayakan secara pribadi? But it's not that's the rejoicing and the joy of the gospel is that Christ loves everybody. Dan bukankah pada waktu kita melihat kayak kelemahan orang lain itu mestinya juga membuat kita lebih ngerti. Iya ya, saya sebenarnya ini juga salah satu pasien nih di rumah sakit ini nih. I'm no better than than the other people. So when we actually look at the weaknesses of others, that should make us reflect, actually, I'm one of these people. I'm also another patient. Ada satu bait lagu yang sangat-sangat touching, sangat-sangat menyentuh. So there are some song lyrics that really touched me. Bait lagu dari hymn anak-anak ini, Jesus loves me, this I know. So it's from a children's hymn, Jesus loves me, this I know. Bait terakhir lagu ini itu mengatakan hal seperti ini. So the last verse says this. Saya coba nyanyi sebentar meskipun saya nggak terlalu bagus suaranya. So I'll attempt to sing it even though I don't really have a great singing voice. Semoga yang tersentuh bukan hanya telinga saudara, tapi juga hati saudara. And hopefully this will touch not just your ears, but your heart. Jesus loves me when I'm good, when I do the things I should. Jesus loves me when I'm bad, when I make him very sad. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me when I'm bad, when I make him very sad. That's the gospel. Itu adalah yang namanya Injil. So that is the gospel. Well, waktu lain kali kita memikirkan sama-sama apa sih orang pikirkan tentang gereja. So next time we think, what it is that people think about church? Orang pikir gereja itu nggak penting karena we have so many agendas and mungkin persepsi kita tentang hidup itu demikian ceteknya. So people think that church is not important because we have so many different agendas. Yang kedua, orang sekarang juga pikir bahwa yang namanya gereja itu menyakitkan. And secondly, people might think that church is hurtful. Tapi as long as ada Injil diberitakan di dalam gereja yang mungkin tidak sempurna itu justru merupakan satu momen kita bisa menikmati itu kabar baik dari Yesus Kristus. But as long as the gospel is being preached within the church, then we can actually get to enjoy this message from Jesus Christ. Oke, sekarang kita masuk ke dalam poin yang kedua, poin yang lebih besar. So let us enter into the second point. Apa sih yang Tuhan Yesus pikirkan tentang gereja? What is it that Jesus thinks about the church? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, slide yang berikutnya. So first of all, brothers and sisters, on the subsequent slide, Bapak Ibu dan anak-anak, kita coba lihat yang berikutnya adalah Jesus loves the church. Tuhan Yesus itu dia mengasihi gerejanya. for we see that Jesus Christ loves the church. Bahkan slide yang berikutnya,
And so subsequent slide. Alkitab itu mengatakan bahwa di mata Tuhan Yesus yang namanya gereja itu seperti mempelai wanitanya. The church is the wife of Jesus Christ. And we see in the Bible that it's a parallel that the church is the bride of Christ. Tuhan Yesus itu mengasihi gerejanya sampai apa? Sampai dia bisa mau menyerahkan hidupnya mati untuk menebus gereja. Jesus loves the church so much that he's willing to lay down his life to purify the church. Sehingga Rasul Paulus mengatakan sama seperti Yesus Kristus mengasihi gerejanya, demikian juga suami itu mengasihi istrinya. And so Paul says, as Christ loved the church, husbands should love their wives. Dan itu berarti apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita, dan juga anak-anak, kalau kita mengerti bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi gerejanya. And what does this mean? So as we see that as Christ loves the church, maka itu berarti kita tidak bisa hanya mau menerima Yesus Kristus tanpa kita mau menerima yang namanya gerejanya. Then we see that we cannot just accept Jesus without also loving the church. Kalau kita hanya menekankan pokoknya saya dengan Tuhan Yesus saja, yang penting saya dan Tuhan Yesus sudah cukup, lalu kita mengabaikan gereja. So if we only say the only important relationship is between me and the church and we disregard me and Jesus and we disregard the church. Maka saudara dan juga anak-anak, saudara sedang sampai kepada Tuhan Yesus yang salah, yang tidak diceritakan oleh Alkitab. Then we're actually conveying something which is incorrect, that is not spoken of in the Bible. Karena Tuhan Yesus sang mempelai pria itu tidak pernah tanpa gerejanya. Because Jesus Christ as the bridegroom is never without his bride, the church. Di dalam bagian yang lain dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah apa sih? Tuhan Yesus itu adalah kepala dari gereja. He's the head of the church. And we see that it's spoken of that Jesus Christ is the head of the church. Dan gereja itu adalah tubuhnya. And the church is the body of Christ. Kita tidak bisa memiliki Tuhan Yesus tanpa kita memiliki gereja yang adalah tubuhnya. So we cannot behold Jesus Christ without also holding on to his church. Orang Kristen yang hanya mau Tuhan Yesus tapi tidak mau gereja, itulah orang Kristen yang mau Tuhan Yesus tapi tanpa mau pikul salib. So Christians who want Jesus Christ without his church are Christians who do not want to carry the cross of Christ. So, kita cuma mau Jesus Christ yang abstrak tuh. You know, we only want an abstract Jesus. Jesus Christ yang kita bisa baca sendirian tanpa kita perlu bergumul dengan kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam hidup mempelai wanitanya atau tubuhnya. And so we're only wanting an abstract Jesus. We do not want to kind of struggle along and think about the deep meanings of life along with his bride, the church. Ya, kalau Bapak Ibu dan juga saudara dan juga anak-anak sekalian, sekali lagi kalau saudara tuh melihat apa yang terjadi di dalam perjanjian baru kita, so if we actually look at what is occurring in the New Testament, maka saudara mesti mengerti bahwa yang disebut sebagai perjanjian baru itu adalah kumpulan surat yang ditujukan kepada siapa? Itu ditujukan kepada gereja lokal. So if we actually look at what the New Testament is, it is a collection of letters that were written to the local churches at the time. Keempat Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ditujukan kepada local churches. So you know Matthew, Mark, Luke, John, that was written to the local churches. Even surat kayak Philemon, itu personal letter dari Rasul Paulus kepada Philemon. Even letters such as Philemon, which was a personal letter from Paul to Philemon. Supaya Philemon itu mau menerima si Onesimus budak yang sudah melukai dia. So that Philemon would receive Onesimus, his slave that had run away. Itu tujuan akhirnya adalah supaya gereja di mana Philemon itu ada, itu mereka bisa lihat apa sih yang namanya Injil Yesus Kristus itu dengan real. The ultimate message was that ultimately the church that Philemon was in would be able to see Jesus Christ as something real. Like Jesus Christ loved his church. Ya, Tuhan Yesus itu mengasihi gerejanya. You know that Jesus Christ loves his church. Lebih spesifik lagi, Tuhan Yesus itu mengasihi gereja-gereja lokalnya. And even more specifically, Jesus Christ loves his local church. Ini itulah kenapa kita punya 27 kitab di dalam perjanjian baru for the local churches. And that's why we have 27 letters within the New Testament. They are for the local church. Sekali lagi saudara, waktu kita mau mengatakan saya mengasihimu Tuhan, itu not without I love your local church tuh yang penuh dengan kelemahan dan penuh dengan pergumulan. And that's when I understand is when we say, I love you, Jesus, that cannot be without saying, I love the local church, even with all of its deficiencies and flaws. Saudara pernah nggak sih saudara punya satu family friend gitu? I don't know if any of you guys have had a family friend. Lalu saudara cuma mau berteman sama suaminya, tapi tidak dengan istrinya dan anak-anaknya, atau saudara cuma mau ketemu sama istrinya, tapi nggak dengan suaminya, itu kan weird banget kan? It's like, for example, if you're a family friend and you only want to be friends with either the husband, but not the wife or the children, or just the wife, you just can't really do that. Yeah, if you want to befriend the husband, you have to
terima semua yang dalam keluarganya. You know, if you want to befriend the husband, then you kind of have to accept everyone else in the family. Jadi waktu kita sebagai orang Kristen juga sama gitu. And that's the same for us as Christians. Waktu kita mengatakan, ya saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, So when we say that we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, kita juga mengatakan, saya juga terima your wife and your body, like your local church and your people. so we then say that we actually accept your wife, your local body, your local church. Ya, wife as in the jemaat keseluruhan. So wife is in the congregation as a whole. So, itu yang Tuhan Yesus pikirkan tentang gerejanya. Dia mengasihi gerejanya. So that's actually what Christ thinks about the church. He loves the church. Tapi juga yang kedua, bukan hanya Tuhan Yesus itu mengasihi gerejanya. Yang kedua, And so secondly, it's not just that Jesus loves the church. tapi juga Tuhan Yesus itu dia bekerja melalui gerejanya. It's also that Christ works through his church. Di dalam gereja, maka Tuhan Yesus itu dia menyatakan apa sih yang namanya kerajaan Allah. So within the church, Christ makes real what it is, the kingdom of God. Di dalam gereja-gereja lokal yang banyak yang tersebar di seluruh Roman Empire itu, Within the many local churches that were dispersed throughout the Roman Empire, Tuhan Yesus itu kasih yang namanya this is the rival kingdom kalau kamu mau pilih. Jesus Christ said, this is the rival kingdom that you can pick. Sekarang semua Roman Empire citizens, kamu mesti pilih. Kamu mau kerajaan yang dipimpin oleh Caesar Augustus atau kamu mau kerajaan yang dipimpin oleh Caesar Jesus, oleh Lord Jesus. So he said, Roman citizens, you pick, do you want to be part of the kingdom that is ruled by the Roman Caesar or by the Caesar Jesus Christ? Saudara bisa baca dua buku ini dan juga anak-anak kalau kamu sudah agak lebih besar. Congregation, you can read this book, and children, when you're a bit older, you can read this. Yang pertama adalah buku yang ditulis oleh this historian yang namanya Rodney Stark. Dia menulis satu buku tentang The Rise of Christianity. The first book is written by historian Rodney Stark, The Rise of Christianity. Lalu di dalam subtitlenya dia tulis seperti ini. And within the subtitle, he writes this. How the obscure marginal Jesus movement became the dominant religious force in the Western world in few centuries. Bagaimana mungkin itu komunitas Kristen yang kecil menjadi satu kekuatan yang sangat-sangat dominan di seluruh Western culture di dalam abad-abad pertama pembentukannya. Dan dia mengatakan di dalam buku ini, Bapak Ibu sekalian, And he says dan within his juga book, anak-anak, pada waktu semua citizen itu melihat bahwa local churches itu, gereja itu, when all of the citizens look at the local church, mereka mulai menghapuskan yang namanya slavery di dalam gereja itu sendiri. they actually started to erase slavery within the church. Seperti kata Paulus, kamu mesti terima budakmu seperti dia adalah saudaramu di dalam Kristus. As Paul said, you need to accept your slave as your own brother in Christ. Itu slavery di dalam gereja itu dihapuskan. Your slavery within the church has been erased. Dan itu merupakan satu political statement melawan apa yang selama ini dikerjakan oleh Kaisar Roma. And this was a political statement which is in opposition to what was stated by Caesar. Di dalam gereja, karena orang Kristen itu melihat bahwa yang namanya kehidupan itu merupakan satu hal yang sacred, yang sakral. Because within the church, Christians saw that life was something sacred. Mereka punya hati untuk mengadopsi anak-anak yang cacat itu, yang dibuang. They had the heart to adopt children who were disabled, who had been thrown out. Bahkan orang Kristen hari itu mereka punya anak banyak karena mereka lihat life is sacred. And Christians at the time had lots of children because they saw that life is sacred. Mereka mendirikan yang namanya hospital. They built what it is that we now call hospitals. Dan mereka rela untuk merawat orang-orang yang mungkin sakit dan bahkan meresikukan nyawa diri mereka sendiri. And they actually were willing to take care of the sick even at maybe the expense of their own lives. Karena apa? Karena di dalam kekristenan mereka tahu ada Allah yang mengasihi orang berdosa sehingga Allah rela menyerahkan dirinya sebagai kurban. Because in Christianity they knew that Jesus loves sinners and was willing to lay down his life for them. Lalu kemudian gereja mereka mengimitasi kasih itu dengan cara mereka menyerahkan diri mereka untuk merawat orang-orang yang sakit even though mereka nggak Kristen at all. And this is where the church wanted to imitate Christ, that they were willing to lay down their lives to serve the sick even if they were not Christian. Di dalam gereja-gereja lokal, maka citizen Roman Empire itu mereka melihat, ini loh yang namanya pernikahan ketika satu suami itu mengikatkan diri hanya kepada satu istri seumur hidup. So within the local church, the Romans were able to see, this is what it meant for a husband to love and to tie himself to one wife.
akhirnya seluruh kerajaan Roma selama beratusan tahun mereka menyerahkan diri mereka untuk menjadi orang Kristen. Soon over the next few hundred years, the entire Roman Empire became Christian. Buku kedua itu ditulis oleh satu orang lagi scholar, I think New Testament scholar, Larry Hurtado. And the next book was written, I think, by a New Testament scholar named Larry Hurtado. Destroyers of the Gods, berjudulnya. Early Christian Distinctiveness in the Roman World. Bagaimana Kristen itu berbeda dengan semua agama di dalam kekaisaran Romawi. Saudara, sekali lagi, bisa baca buku ini. Saudara, Tuhan Yesus itu mengasihi gerejanya dan dia bekerja melalui gerejanya. So you can actually read these books and you see that Christ loves the church and he works through his church. Tuhan mengasihi gerejanya dan Tuhan bekerja di dalam gerejanya dengan cara Tuhan itu memberikan firman di dalam gerejanya. And so God actually loves his church through giving his word through the church. Dan juga memanggil orang untuk bersekutu dengan dia di dalam doa. And he calls people to commune with him through prayer. Saya kasih satu quote ya tentang doa. So I'll give a quote about prayer. Slide berikutnya. So in the subsequent slide. Saya coba cari sumbernya, saya nggak ketemu. Mungkin Leonard Ravenhill, saya mesti cek lagi. Tapi kira-kira dia ngomong seperti ini. So I need to find the source of the quote, but as is. If you want to know how great a church is, see how many people come to the morning service. If you want to know how great the preacher is, see how many people come to the evening service. But if you want to know how great Jesus is, see how many people come to the prayer meeting. Tuhan Yesus itu dia mengasihi dan dia bekerja di dalam gerejanya. Jesus loves and works through his church. Dan salah satu cara di mana Tuhan Yesus itu bekerja sebelum dia sebelum dia mengubah kultur di luar. And one of the ways that he does this before he changes the culture around, maka dia berbicara dengan firman-Nya kepada local church. Then he speaks through his word to the local church. Dia memenuhi gerejanya ketika gerejanya datang untuk kemudian berdoa dan berseru kepada namanya. He equips his church that the church may come and gather together. Jadi, so we have learned like 2 big points ya, saudara dan juga anak-anak sekalian. And so today we've learned 2 big points, brothers and sisters and children. Apa sih orang pikirkan tentang gereja? What it is that people think Pertama, about the church. Gereja Firstly, nggak penting dan juga gereja menyakitkan. you know, the church is not important and the church hurts. Tapi kita juga udah lihat apa sih yang dipikirkan Tuhan Yesus tentang gerejanya. But we actually see what is it that Jesus thinks about his church. Buat Tuhan Yesus gereja itu adalah mempelainya, his bridegroom. So this is the church is his bride. The bride. Is the bride. Bagi Tuhan Yesus gereja adalah tempat di mana dia bekerja di dalam dunia ini. And secondly, Jesus sees the church as how he works in this world. Karena itu kita bisa masuk ke dalam poin yang ketiga. And so thirdly, this is how we can enter into our third point. Why joining a local church? Kenapa saya perlu bergabung dengan satu local church? Yang pertama-tama karena saya itu terlalu lemah dengan diri saya sendiri. And firstly, it is because I am too weak on my own. Saya perlu orang Kristen yang lain untuk menguatkan saya. I need other Christians to strengthen me. Sama seperti kisah tentang Tuhan Yesus itu tidak bisa ditangkap hanya di dalam satu Injil, tapi perlu 4 Injil. In the same way that the story of Jesus cannot be captured in just one gospel, but we need 4 gospels. Demikian juga di dalam pergumulan saya mungkin mengerti siapa Tuhan Yesus dengan sangat-sangat sempit. Saya perlu orang lain yang dibentuk secara berbeda oleh Tuhan untuk boleh melengkapi saya. And likewise, you know, in my own suffering, I may get this one narrow perspective that I actually need other people in order to gain a different perspective. Saya perlu komit dengan satu local church karena saya ingin untuk bertumbuh makin mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. You know, I need to commit to a local church that I may know Jesus Christ more deeply. Tapi yang kedua, saya juga ingin bergabung dengan gereja lokal karena saya mau dipakai oleh Tuhan bersama-sama. And then secondly, I join a local church because I want to be used by Christ. Saya akan tutup dengan satu kisah tentang satu desa di Prancis. So I will kind of close with a story of a small village in Ini France. true story, satu desa di Prancis yang mereka terkenal karena apa yang mereka kerjakan di dalam Second World War. And so this is a true story because of the small village in France. They're famous for what they did in the Second World War. Nah, saya nggak bisa ngomong Prancis. So I can't speak French. Jadi ini based on my Instagram knowledge, how to pronounce this word. So this is just based on my Instagram knowledge of how to pronounce this word. Saudara tahu nggak sih Instagram yang makanan Indonesia tapi dipronuncia Prancis itu? Saudara tahu nggak? Do you know that Instagram account that's spoken by a French person? Mau pilih dadar gulung apa kelepon? Gitu kan?
Dodo gulung uklepong. Dodo gulung. Yeah, that's my friend's skill. Okay. Just assume saya benar gitu. Ini nama desanya adalah Les Chambon Soulignon. So that's the name of the village. Nah, gereja ini ini adalah satu desa kecil di Prancis itu desa kecil di Prancis yang mereka hari itu terlibat di dalam satu peristiwa Second World War. So this is a very, very tiny village that was really caught up within the Second World War. Di mana tentara Jerman hari itu mereka sudah menyerbu seluruh Prancis untuk cari satu persatu orang Yahudi. And so at that time, the German forces had run through all of France and were looking for all the Jewish people. Dan di dalam desa ini, Le Chambon-sur-Lignon, maka antara tahun 40 sampai 44 mereka itu sudah menyembunyikan dan menyelamatkan 3.000 sampai 5.000 orang Yahudi dari Nazi. And then within this tiny village over a space of 4 years of 1940 to 1944, they had 3,000 to 5,000 Jewish people. Lalu bersama dengan satu desa kecil lagi di Belanda, yaitu Newland Village, Le Chambon-sur-Lignon itu mendapatkan title dari pemerintah Israel tahun 90, The Righteous Among the Nations. And together with a Dutch village, the Newland Village, this small village in France received the Righteous Among Nations from the Israeli government. Dan itu merupakan satu award yang dibagikan kepada orang-orang Gentiles yang mereka itu punya jasa kepada umat Allah, God's people. And this is an award that was given to Gentiles who were kind of awarded like the status of God's people. Mereka satu desa itu menyelamatkan 5.000 orang Yahudi dari seluruh kejaran Nazi. That entire village, they protected 5,000 Jewish people from Nazis. Dan seluruh desa itu dipimpin oleh satu keluarga hamba Tuhan ini. And the entire village was led by one Christian leader. Okay, next slide. If we look at the next slide. Ini keluarga Trocmé. So this is the Trocmé family. Itu pastornya Eric Trocmé dan lalu juga istrinya Magda. And that pastor is Eric Trocmé and his wife Magda. Saudara, itu satu desa yang ada satu gereja saja itu. Itu cuma ya, satu desa kecil itu. So that small village had only that one church. Lalu satu desa dipimpin oleh satu keluarga hamba Tuhan, mereka bisa sama-sama mengatakan kita akan selamatkan semua orang-orang Yahudi. And that one village that was led by one Christian family, they said, we will save these Jewish people. Dan ini yang dikatakan oleh istrinya Magda Trocmé. Next slide, please. And this is what was said by his wife Magda Trocmé. Saudara bayangkan ya, kalau saudara adalah orang Yahudi, kalau saudara itu adalah anak Yahudi yang hari itu berharap akan diterima oleh penduduk di desa itu. Can you imagine if you were that Jewish child, a Jewish family that was hoping to be accepted by someone in this village? Ini yang dikatakan oleh Magda Trocmé. This is what was said by Magda Trocmé. Those of us who received the first Jews did what we thought had to be done. Nothing more complicated. It was not decided from one day to the next what we would have to do. There were many people in the village who needed help. How could we refuse them? A person doesn't sit down and say, I'm going to do this and this and that. We had no time to think. When a problem comes, we had to solve it immediately. Sometimes people ask me, how did you make a decision? There was no decision to make. The issue was, do you think we are all brothers or not? Do you think it is unjust to turn in the Jews or not? Then let us try to help. Ini bukan keputusan yang dipikir, oke, sekarang kita rapat lalu kita mau ngapain ya? So this was not a decision that they all gathered together and said, what shall we do in this moment? Ya, ini bukan satu keputusan yang kemudian dikerjakan setelah pikir panjang. Itu instinctively satu desa itu terima semua orang-orang Yahudi yang mau cari keselamatan di antara mereka. This was not a decision that they had to kind of had lots of meetings and deliberate. This was something that the entire village instinctively wanted to do to try and save these Jewish people. Saya bayangkan, bagaimana mungkin itu satu desa bisa seperti itu. So can you imagine how is it that the entire village could be like this? Nanti kita coba lihat apa yang dikatakan oleh survivor Jewish yang ada di sana. Kita next slide, apa yang dikatakan oleh pendetanya. And then so in the next slide we'll see what was said by the pastor. Eric Trocmé mengatakan seperti ini. So Eric Trocmé said this. I am their shepherd. I do not know what a Jew is. I only know human beings. Katanya. Dan dia mengatakan kalimat yang lain. We will resist when our enemy demands that we act in ways contrary to the teachings of the gospel. Kita akan putuskan pada waktu musuh kita yaitu Nazi itu datang,
We will resist when they demand that we act in ways contrary to the teachings of the gospel. Dan dia mengatakan, we will resist without fear, without pride, and without hatred. Saya nggak tahu orang ini khotbah apa ya hari Minggu di gereja every single Sunday. So I don't know what this person preached at church every single Sunday. Tapi dari kesaksian sejarah kita menemukan bahwa seluruh jemaatnya itu mereka menyerahkan diri untuk melindungi orang-orang Yahudi. But from history we can see that the people of this church, they risked their lives for these Jewish people. We will receive when our enemy demands that we act in ways contrary to the teachings of the gospel. Apakah itu juga menjadi tekad kita? You know, we will resist when our enemy demands that we act in ways contrary to the teaching of the gospel. Maybe we can hold on to that mantra. Waktu orang itu resist in a way according to the gospel, So when we resist in a way according to the gospel, maka Eric Truman mengatakan kita bisa melawan mereka tanpa takut, tanpa satu kecongkaan dan juga tanpa kebencian. and Eric Trocmé says that we will resist without fear, without pride, and without hatred. Jadi next berikutnya kesaksian salah satu survivor, Elizabeth Koenig Kaufman. And so subsequently we'll see a tale from the survivor, Elizabeth Koenig Ini Kaufman. sobat bayangkan, ini kesaksian satu Jewish woman tentang seluruh desa itu. So this is a testimony of one Jewish woman about the entire village. Nobody asked who was Jewish and who was not. Nobody asked where you were from. Nobody asked who your father was or if you could pay. They just accepted each of us, taking us in warmth, sheltering children often without their parents, children who cried in the night from nightmares. Itu dikerjakan satu desa. And this was what was done by entire village. Bertahun-tahun kemudian, waktu hari itu, kalau saudara masih ingat, Jacques Chirac itu masih jadi Prime Minister dari Prancis. And you know, if you remember Jacques Chirac, who was the Prime Minister of France, Dia dengan bangga memamerkan itu. Satu desa ini merupakan spirit daripada Prancis, Le Chambon-sur-Lignon. and he with pride stated that this small village embodied the spirit of France. Next slide, please. Lalu dari orang-orang yang survivor itu, mereka tanya satu pertanyaan. And then so from all of the survivors, they said this one thing. Why was there only one Chambon? Kalau Prancis itu diwakili oleh Le Chambon, kalau Le Chambon-sur-Lignon itu adalah spirit daripada Prancis, kenapa cuma ada satu desa? Then they asked, if the village embodied the spirit of France, why was there only one Le Chambon? Siapa sih orang-orang yang ada di desa Le Chambon-sur-Lignon? Who were these people that were within this village of Le Chambon? Orang-orang ini itu adalah keturunan dari yang namanya orang-orang Huguenot Prancis. So these people were the descendants of the Huguenots of France. Mereka adalah orang-orang reform yang dulu kakek neneknya itu dikejar-kejar karena iman mereka. These were actually reformed descendants who their ancestors had previously been chased. Ini adalah satu reform village yang kecil di Prancis. This was a small reformed village within France. Mereka tahu apa itu artinya dianiaya. They knew what it was like to be despised Persecuted. and persecuted. Dan mereka tahu tuh terutama apa itu yang namanya Injil. And first and foremost, they knew what it is to be the gospel. Dan karena mereka itu bergerak bersama-sama itu Tuhan pakai untuk keselamatan seluruh orang-orang Yahudi yang mereka bisa terima 5.000 orang. And they were then moved by Christ in order to try and save these 5,000 Jews. Kalau orang Kristen itu nggak berkumpul di tempat-tempat seperti ini, apa bisa pekerjaan Tuhan dikerjakan secara besar? So if Christians do not gather in these places, how are we to be able to do these big works? Mereka menerima orang-orang Jewish yang itu berarti meresikukan nyawa mereka sendiri. They accepted these Jewish people, which meant they put their own lives at risk. Mereka menerima orang Jewish, berarti mungkin istri mereka itu yang akan dibunuh dan bukan perempuan Jewish yang satu lagi. You know, if they accept these Jewish people, it might mean that their wife was murdered and not this other Jewish woman. Mereka terima satu Jewish boy, itu berarti mungkin anak mereka justru yang akan dibunuh oleh tentara Nazi. You know, if they accept a Jewish boy, then maybe it's their own child that is murdered by the Nazis. But then, sekali lagi, kita mungkin bisa mengerti kenapa cuma ada satu Le Chambon. But then maybe this is why we can understand why there was only one Le Chambon. Karena mungkin hanya di dalam desa itu ada orang-orang Kristen yang memang betul-betul komit kepada Injil Yesus Kristus dan mereka tinggal bersama-sama. Because maybe it is only within that one village Christians who truly committed to Christ and they lived within that small village. I believe in one holy Catholic
church and the fellowship of the saints. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, serta persekutuan orang kudus. Pertanyaannya, apakah itu juga menjadi satu conviction kita di dalam hati? And so the question is this something that's also a conviction in our own hearts? Apakah kita anggap gereja itu penting? Do we consider church as something that's important? Apa kita seriously consider apa yang Tuhan Yesus itu pikirkan tentang gerejanya? Do we seriously consider what it is that Christ thinks about his church? Dan ya, apakah kita juga mau bertumbuh mengasihi Tuhan dan dipakai bersama-sama dengan our fellow brothers and sisters di dalam gerejanya? And do we truly want to love and be used by God to love our fellow brothers and sisters? Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk dalam doa. So let us bow our heads and enter into prayer. Can I ask Peter to pray for the sermon? Our Father in heaven, we praise and thank you for being our God, for considering us worthy enough to pay attention to and to care about in this life. Oh Lord, we are so thankful and grateful to you that you have established your church and that you love it, and that each of us can support one another and to love one another, and that we can also extend that love out beyond the walls of the church to others, so that in our lives that the love of Christ may be known and that you would be glorified. Lord, help us to do this in a way that glorifies you despite our weaknesses and the challenges that we face in our own lives, so that in each of our lives, Lord, that ultimately all will praise and thank you for the love that you have for this world. In Jesus' name, amen. Amin.